Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Mariama Sane. I think, Mariama, I will take the opportunity to wish all our viewers a happy new year, because this is our first program in this 2020. And I hope that it is going to be a very good year for all of us and a healthy year for all of us. And I think I will just allow you to greet our viewers, and then I will ask you the first question I want to ask today, which is whether you have a New Year's resolution and what your resolution is. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Watch bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Mariama Sane ñoo leen ko dee indil fii nii semaine bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. ñëpp xam nañ ne dugga nañ ci at bu ees, so ñu ngi leen a ñaanal at mu ees bu ànd ak wér, ànd ak wérle. at mu bees bi nga xam ne dinañu indil lu gën luñ amoon ci at bale passé, ñu ñaan yàlla tam ñi ko fekkee at bu nekk. waaye Mariama, lu ma ko bëggoon njëkk a laaj su nuyoo ba pare mooy ndax at mu bees bi am na lum dogu ne moom la moo def daal ba at bu ees bi gën a baax ak moom. Mariama. Assalamu alaikum baden Gambian kol anin juwir lal mbal konton na kabo QTV tele bumbato ka fali ko ndalta ka kalde nyamin lokon kala jata kende akacha nati ika fo mi Health Link al di ma Mariama Sane anin Dr. Bafo Dr. Abubakar Jah tolle be siringa le jang be mobe ama konton na sankutola madum fanambe duala mole fo unsa kuntu kayra kono sima ya ba nin jata kende ya ba aning ala sen so harji fring wala sankuto kono bidung nga wala sotale docteur kay nyinin ka role sotonye mbabulala ay nyinin ka aning parita nga ajabi doctor. Well, what I just wanted to know, Mariama, is what your New Year resolution is, if you can share it with us, because I'll share mine, but I just wanted to know yours first. Great. As a nurse, I can see that much people are still not aware about more health issues, and so for my resolution, my New Year's resolution is to be able to reach out to all Gambians, so that if we have any health issues, we know what to take, what route to take, and what to tackle, as well as educating the young people more, because there's a lot of crime rate. The crime rate of the country has increased, and it is mostly young people. I went to the police station on Saturday due to a lost phone. So when I went there, behind the cell, I just found so many young guys. I think those people need to be educated more about what life has to offer them, not only basically leaving it to them to steal. There's so much more to do in the country. So for me, I think that is what I want to work on, educating the young people more about what they can do with their lives, and using that tools and methods to be able to promote themselves, to be able to bring down the crime rate in the country, to be able to get young people to focus more on getting themselves better. So that's what I want to achieve this year, and I hope Allah helps me in it. I hope so too. This very noble New Year's resolution. Mine is a little bit more selfish than that. I didn't go that far. Okay. Mine is just to try to see how I can improve my health during the new year, and what I can do to improve my health. And at the same time, in this program, it's an opportunity to tell people those the things I'm thinking about, and how they can also use it to improve their health. So I want it to be a healthy year. So it's a bit selfish. I'm not talking about all these youths and what they can do, but that's what I'm thinking about. mbokk yi lu ma laajte Mariama rek, comme nu ma leen ko waxee, mooy yan lan la dogu daal ci at bii nii loo xam ne foog na ni dina ko njëriñ moom. mu ne moom lu mu dogu daal mooy mu gën a ekkati waxtaani wér-gu-yaram, gën a xamal nit yi seen wér-gu-yaram, ba pare tamit seetlu na ne dëkk bi fii nii léegi nii xale yu bari ñu ngi dugga ci ay
mbir yoo xam ne waruñ see dugga yu bon mu ne dafa demoon ci police station bi because dafa amoon téléphone bu réer waaye bu mu demee foofu noonu ci gannaaw counter bi ay xale rek la fa gis yoo xam ne xale yu ndaw yoo xam ne mënoon nañu def leneen mënoon nañu nekk ci school mënoon nañu nekk si liggéey mënoon nañu gën a ekkati dëkk bi waaye ñu ngi foofu noonu parce que am na yuñ dugga yoo xam ne waruñ see dugga mu ne daal bugg na daal su nekkee ne am na yoon boo xam ne dina mun a wax ak ndaw yi dina jottali ndaw yi bañ xam ne dëkk bi fii nii luñ gën a soxla mooy liggéey pour dëkk bi mun a dem kanam ma ne ko nag man tam am naa dogu yu ma dogu woon waaye foog naa man suma bos dafa xal ni mel ni man suma boppa rek laa ci doon di xelaat mooy mbiri wérgu yaram man it wérgu yaram dugg na si waaye dama doon xelaat rek naka laay def ci at bii nii daal bi nga xam ne lépp lu may def dinaa ci boole wérgu yaram parce que man dama yaakaar ne daal wérgu yaram si la lépp xëcc kuy xelaat leneen dafa fekk nga am wérgu yaram njëkka door koo xelaat parce que soo tëddee ci lali feebar doo xelaat leneen amul leneen looy xelaat nooy wéree rek ngay xelaat nga door a mun a xelaat leneen kon nag xëj na man nu maa def rek mooy ma toppa ci Mariama bu ma ko bàyyee suma boppa rek ma ut man suma wér-gu-yaram ba pare utal ñeneen ñi tamit seen wér-gu-yaram kon ci programme bi dinañ waxtaanee mbiri wér-gu-yaram xam naa Mariama jottali rek suñ mbokki mandinkay ñu door a mun a continuer mbaɗigol docteur ye ñinin ka min no doro walon komin dunta sankuto kono ñamin ay ñinin ka len tela jero to a lafta ka mune a soto janning sango be banna lafta ka mune do ku a janning sango be banna ko ngaje ko a lafita walla kay ko komin lafta le janning sango be banna jata kende a kacha ning banko be kacha foka dum santol to ni la jata kende e nga jata kende ku kacha je sa janning atara ku ketam mulla dron sa lombe tambila silol min adum be bunda jamal le konkonna pour un sen fango makoy nga fay ko hanika bi dorong ama lokun tambila tata nun police station to bayri na mobile le filita nun bar kabrim futata je ngak fondinkel doron e taraje walla be selo koma adu ngaje ko nyim fondinkel ye kule ke miya lon ko e manya na kaka wala tinne bije adu nyim fondinkel a laftale pour ni e kacha na kacha nyas bunda se yele ni se kacha silol min ya lon ko isata pour ke fango tankandi isaje se fango la balu nafa adum banko fanangi se banko nafa se la wulula nafa ye fango nafa nko lafta janning sango ka bandrong laftale pour nim fondinke jamal yesi ni kacha pour sa jibe se la balwo fali nyon nyamen pour iste karango la fe la balwo kono anindo ko mi ya lonko abe nafa la sama ngawo jabiro le soto docteur fananko atedum fanan ala je proto laftale pour jata kende akata yata fongo la fang lafta fe o fe nga ba kala nyin sango kono dorong asa jata kende sabati hani kabi doron bayri jata kende nate tije doron kuja mabuka keno ako hani kabi doron lafta ninga tara jata kende mu kulete asa anim banko dingol fanang se jata kende londo tala fanang la new year resolution akaketa waleti wala ma je kon doron tol bebe nyum ku kilingole kan doron pour jata kende banko dingol be o faham la no nyami pour ki fango makoy ning atare e sulata jaral wala doctor. Thank you very much, Mariama. Last year, just towards the end of it, we were talking about HIV/AIDS, and we had very important guests who joined us during those programs. It was very interesting, and we wanted to talk more about it, but we are trying to arrange a live program where we will invite them, and then they can interact directly with our viewers. And hopefully next Sunday we will be able to get them here live so that they can reiterate their messages, and then we can have people to talk to them. But today, just like I said, I want to use this opportunity just to talk about health and healthy lifestyle, what I call healthy lifestyle. And that's what we want to focus on today, and we will see how far we can go on this topic. Mbokk yi lu ma doon wax Mariama rek mooy ñu fàttaliku ne at bali passé mooy ati 2019 si jeexit bi mooy weer bi nii rek passé December ci mbiri HIV/AIDS mooy feebar boobu ñuy ooyee HIV/AIDS si lañ doon waxtaanee nañ ci nag lu bëri te amoon nañ ay gan yoo xam ne gan yu am maanaa lañ ñëwoon nañ fii nii waxtaan ak ñun ci feebar bii nii parce que ñoom ci feebar bi la ñuy liggéey.
mu nekkoon nag lu am solo loo xam ne foog naa ne dina baax pour ñoom ñu ñëwaati fii nii ñu am beneen programme boo xam ne dafa nekk live programme dañoo am téléphone fii nii boo xam ne ñoom dinañ waxtaan ak askan bi dinañ leen mën a jot lépp a laajte boo xam ne am nañ ko ñu mun a laajte ñu mun a waxtaan ak askan bi daal directly waaye nag loolu noonu dinañu ko arrange nga xam ne dimanche bi di ñëw wala programme bi di ñëw noonu la ñoo def so képp koo xam ne bëgg naa waxtaanee lii nii na ko bàyyi xel dinañ ñëw fii nii ànd ak ñoom ñu waxtaan ak yéen waaye tey comme nu ma ko waxee woon lu ma bëgg a waxtaanee mooy rek wér-gu-yaram ñu tënka wér-gu-yaram mooy lan ak naka la ñoo def ñun ba mun a am wér-gu-yaram parce que digga la yenn yi feebar yàllaa koo joxe rek noonu waaye nag yàlla jox nañu ci suñu loxo loo xam ne suñ ko defee dinañu gën a may wér-gu-yaram kon yooyu laa bugg a tegtal tey ñu dugga si ñu seet ndax dinañ ko mën a jeexal ci programme bi Mariama mbaɗigol komin aliya long ñamin dorong ma sang tambila walla 2019 min tambita ñin décembre karo min bota kono teng aliyaji ko na kaca ñatulinta nun HIV la bayri ate amu kuranete mi alon koy ka jura décembre karo le sang wo sang dun tata fon kacata ning bankodingol nga luntam bal fanan kumandi jang min li alon ko ila du ko ñatilinta walla o kurangol la ni kacata kaca kuma ba bari han kabido rong ma kaca dannoje bayri mu kulete mi alon ko jikito ka nyanta ka kaca la fale woto ante fenkela fo luku min kananan na programme koteng bakela live leti be nyilun tangol kumandila le pour yenanan nim banko dingol se kaca no be telephone line ol yelela le nyato da ning atara programme tata fo nyato pour mol se kumandi yenyin kar wonyin kar so dorong ise nyin ka nyin kurango kenyala bari bidung na programme mbayi tandila nyatili na jata kende yalla ning ko jata kende amba laftalen nimmol ya kaca ko min docteur ya fo nyamin doro munon jata kende ati adun se tama mun silal la pour njato se kende ya bari courant mu kulete mi alon ko ala ka lamol kan bari hani kabi dorong ay silol dina la min alon ko ninga wasilol ta dorong be jata kende ya sotolale woto bin na kaca nyabe tilin na walla adun be lafilale nga bang ning atara wato yenso be kaca sendi la docteur la pour nga ko masi docteur. Thank you, Mariama. When we talk about healthy lifestyle, we talk about four things. There are four things that we have to look at when we're talking about healthy lifestyle. And these four things, if not 100%, contribute to most of the illnesses that we have. And I will name those four things, and then we'll go one by one into those four things and talk about them. The first thing is the food that we eat. It contributes a lot to the type of diseases that we can get. Many people fall ill primarily because of the type of food and the amount of food and how they eat that food. So food is very important. The second is inactivity, or the amount of activity that we embark on. I always say that God created us as hunters. We have now diverted and are doing other things. But when we first came onto this earth, we had to hunt for our food and farm for our food. And we didn't have any other means apart from to walk or to run or things that engage in activities. And the world has changed now such that you have to look for a chance to undergo activity. And this is affecting our health in major ways. So this is the second thing, activity or lack of activity, so to say. And the third thing is something that is very difficult to define, which is stressful situations. Previously for human beings, life was very simple. All you needed to know was you have somewhere to sleep at the end of the day. Maybe it's under a tree or under some hut that you have made yourself, and you have food for today. You are not even thinking about food for tomorrow, and tomorrow you look for the food again. So life was really very simple. Nowadays life has become very complicated. Lots of competition,
lots of enmity in between people, and the stress levels are very, very high, and this also contributes a lot towards our health. And finally, it is the health-seeking behavior. You know, how do we behave with our health? How soon after getting an illness do we get up and go and look for health or for help? Who do we go to look for that help? Do we sometimes just stay and think that, yeah, I'm healthy, nothing is wrong with me, let me go and check my body and see whether something is brewing inside? So these are the 4 aspects that we want to tackle today. And hopefully we should be able to talk about all of them. mbokk yi lu ma doon wax léegi rek Mariama ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi làkk angale mooy ne tey lu ñoo waxtaanee mooy wér-gu-yaram ak suñ jëfin yoo xam ne dinañu indil wér-gu-yaram, naka lañ dee di doxalee suñ dunda boo xam ne dinañu indil wér-gu-yaram wala dinañu indil feebar. ma ne Mariama nag ne ko feebar lu ko indi si nit, su ma la waxut ne yëpp feebar yi yëpp lu ko indi si nit ñeneenti mbir rek la, kon lu ci ëppa yëpp ñeneenti mbir yii nii dinañ ko indi. su nekkut yëpp lu ci ëppa ci ñoom ñeneenti mbir yi moo ko indi. ñeneenti mbir yi mooy lan? bu ci njëkka mooy lekka bu ñuy lekka lu ñoo dugal ci suñ biir gémmiñ yi. amoon na time boo xam ne nit yi lu ñoo dugal seen biir gémmiñ yi mooy li nga xam ne dañ koo rubba, wala li nga xam ne dañ koo nappa, wala li nga xam ne dañ koo ji lekka ko. mu nekk loo xam ne yu ci ëpp ci yooyu noonu yëpp lu baax la ci yaram. léegi nag façon yi lekka bu nekk mu ngi fi boo xam ne ci ay machine lañ koo liggéeyee, nuñ koo defalee. lekka yi bëri na ba nga xam ne léegi nii te yomba boo xam ne saakaatuma lekka yu bon yi ba nga xam ne feebar yu bëri si suñ lekka yi la moo jógee. so dinañ dugga ci lekka yi, waxtaan ci lekka yi yooyu noonu tuuti pour jéem a xamal nit yi. beneen mbir moo xam ne dina dee di waral nit ñàkk a wér-gu-yaram mooy suñ activité, mooy yëngatu yu ñoo yëngatu, ndax ñu ngi yëngatu ndax duñ yëngatu. te fii nii dama fi dee faral di wax ne yàlla bum ñoo indi ci àdduna si fii nii daf ñu def ñu nekk ay rubakat. nit yu njëkka ñi ay rubakat lañ woon ak ay nappakat ak ay ñi nga xam ne dañoo liggéey di ñaxa di liggéey. léegi nag moom am na liggéey yu bari yoo xam ne àndut ak yëngatu. ba pare àdduna si dem na ba nga xam ne léegi nii yëngatu yu bari xëj na soxlaatuñ ko, parce que amoon na time boo xam ne soo buggee jóg place dem place sa tànkay rek. waaw amatuloo leneen loo xam ne moom ngaa use. soo amee chance ba am chance nga am aleel xëj na nga am mbaam wala fas boo xam ne di nga ci war. te yooyu noonu yëpp soo ko defee sax yëngatu la, dafa ànd ak yëngatu, yooyu sports la. waaye nag léegi nag moom waruwaay yaa ngi bëri. léegi nii nit jógee place bu ndaw dem beneen place sax ñu ci ëpp siide nañ pour dox ko, parce que suñ ko doxee dafa mel ni ñoom daal bokkatuñ ci àdduna si daal, ñoom amuñ. kon dañoo bugg rek dugga moto lum tuuti yoon bi. yii nii yëpp dina dee mooy ñaareel bi nga xam ne suñ jógee ci lekka bi, ñàkk a yëngatu bi. feebar yu bëri yoo xam ne ñu ngi koo am léegi, feebari xol yi, feebari high blood bi, yëpp yi di yëpp ci loolu la moo jógee. ñu dem ñetteel bi mooy naxar ak jafe-jafe, mooy stress, moom la ñoo ooyee stress. amoon na time tamit suñ leen ko buggee kii misaalal rek mooy ne ñun tam si njëlbeen bi bu nit ñu njëkkee ñëwee fii ni moo tax ñu daan gudda fan. mooy ne yow amuloo soxla yu bëri, sa soxla rek mooy ne am nga fooy tëdda nelaw, sa soxla mooy ne rek tey di nga añ, soo paree nga uti sa reer nga dem reer, soo paree nga uti sa ndékki nga dem ndékki. gannaaw loolu def nga ko rek sa xel dal na, amatuloo benn xelaat ci àdduna si nii.
léegi nag xalaat yi dañ bëri jafe-jafe yi dañ bëri nit yi bàyyaatuñ nit yi ku nekk yaa ngi ci kaw keneen di ko jéem a indil ay jafe-jafe ku nekkaa ngi ragal keneen soo tëddee guddi doo mun a nelaw parce que yaa ngi am xalaat suba naka laay def lii mooy lan lay am next year kële dem na aji tey suma néeg boobu dem na aji man naka laay def ba dem aji mbir yi jafe-jafe yi dañ bëri ba nga xam ne yooyu noonu xalaat yooyu noonu mënut a ànd ak wér-gu-yaram daf dee di affect suñu wér-gu-yaram lu bëree bëree bëri ñeneenteel bi mooy naka la ñoo fajoo suñ demee ba feebar wala sa balaa ñoo feebar naka la ñoo def ba uti wér-gu-yaram boobu noonu moo tax man si njëlbeen ma ne man nag léegi nag pare naa pour uti wér-gu-yaram nga xam ne du ma sonal sama bopp ci yu bëri yi mooy ne nit kañ la dee uti wér-gu-yaram xam nga koo xam ne gis na loo xam ne dund na si yaramam mu koo seetaan rek di ko seetaan ba mu ëpp kooku noonu defut lu mu war a def ki nga xam ne jógee na këram di dem di uti wér-gu-yaram di dem si koo xam ne kooku noonu waru koo mun a dimbale muy dem di uti ndimbal si kooku noonu loolu tam beneen problème la koo xam ne tamit toog na rek naagu du musa dem seeti ne man daal maa ngi wér rek te ñun gis nañ fi ba taay ki nga xam ne dafa ne man maa ngi wér wala nit yëpp ne daf ko wér la mu dem tidda suba si du eewu kooku amoon na feebar boo xam ne xamut ne am na feebar boobu noonu ndax nit yi dañ dee xalaat yenn yi ne man de feebaruma dara daluma waaye daal dinaa dem uti koo xam ne dina ma dimbale ci suma wér-gu-yaram ma seet suma yaram rek seetantalu rek nekkul ne dama am benn feebar ma seetantalu ba nga xam ne su ma amul dara ñu ne ma waayu de moom mun ngaa toogaati ba at nga ñëw nga seetantalu waati wala su nekkee dara nga fa luy commencé ñu ne lii de mu ngi commencé waaye nii la ñoo def faj la ko yooyu noonu mooy ñeneen ñi nga xam ne bugg naa koo waxtaanee tey ci mbiri wér-gu-yaram ak nit naka la moo utee wér-gu-yaram Mariama mbaɗigol commin ali docteur mo ñamin doro nga fali ko binda ka cañaɓe tilinna jata kende alla ɗum handoma ɗigo se jata kende ya sotono ñamin docteur kam min foten doron wolon courant wo courant yaje doron ako jama jama kuuleɓe je miyalon ka sabu aɗin kunanil miyalon ko nin atara courant o biyenten bari courant o jama jama ñin kunanol kana min ka caten walle ka sabu kufolo min miyatina no balu ka courant o soto wara nka courant o soto mammin kala ñalon wolon no domor feŋol minin ya lon ko nka fewo feŋ ka sikan ka domo mbukan domo feŋo juube mbuka lon fo ñanta ka tulu jamale domo fo ñanta ka fewo feŋ mi ya lon ko mba domo doron mbukan nan kamo kala ntol nanata doron nka domo wala ñam adu ñin domor feŋol dum min ya lon ko en kajaten mbuka jibe mbuka kiskis jama nin ka fewo feŋ domo doron atele kanyin kura jamal nati bayri nunto ako biring alaye mo folol da mamol da walla domoro mu dema lalleti wal mu dema lalleti kam to ko ila domoro mi alon ko ka dema le wara ka fi le fi fengol walla ka ke ila domor fengoti bari saying dunya falinta tubabol le domoro sifa bede da e be dol kala potol kono e be sono na wal kataraje sanjo min na buka wolon dol bije hanni katale fango fo tubabol ya safa ko manya na ka domo hani kabi nka wasi fengol talen ke domo woto domoro mu kulati mi alon ko ning atara maji be doron aka jama aka tinale a ngawnin kurangol soto fulan jango dum ko mo minte mi alon ko kebaro wala mun kam minke en baluwo kono fon ning wulitam kam balol mama dile bang fon ka wulile pour nga do ko ke bang bayri ko mi ngafa nyamin doron nunto mol ka do ko kem na mamol alay mo folol minilda ko mi ngafa nyami ka binde kele ako hanni kabi ning atara fanangi bital dawa da doron e kay singol leta pour kata badi sayang dunia falintale hani kabi mutol sototale bicycle sototale fenjama sototale minil ya lonko ka walleta puruka ata mol buka mamman jama ke la balwo kono ning atara momo e mamman jama ke do lonko asake wati dine be buru bari somanda fotili bulo dol katara la motole kono hanni e bitadu la sutunto ka bojan kata Westfield doron isa bula motola bayri ya mero ko ning atari mom bula motola do itol date jamanu kono itol man tubabu ya adun wo
wo mu kulati mi alon ko aka kuran jamale natinya bayri kasidu la killing niaje nyin kurangol docteur ya foko coming high blood wala msijele selot nyin sukur kurangol nyin kuran jamal bayri mbuka mbalwol mamandi nyanda kam balo do kundi nyaming mbuka do kundi wanyama drong wala tinna nyin kuran jamal minili alon kon na sidu la killingo aka tinale nyin kuran jamal ye finti na balu kono sabanjango do womu stress lati wala nikuya aning miral jama bayri saying na mirarol siata bakele nunto ning atara imang fensoto yela bido mo rosoto yalla ko sake ye nyanta bungolo le puri fongo itaraji wara dol bije yiroli katara wolle kono wol yalon ko bi woni nganyinke wol soma balu fongo ibuka o mira bayri be min domola wolo dulato e ka wala mira woto saying na miro siata nyojo ya siata kuru ya siata banko kan mol bije dol bije ka kol fongo mira minili yalon ko iman na faso ton na balu kono ite bi jambi ye la sinyoje ko wodingol ya samba makale ite tara sirin ke ital makata mira ami kanyana ko ala le fongo ka mol so ko pour kueke la balwo kono woto ning atara miro siata na balwo kono drong aka kuran jamal le nati nye na balwo kono nani njango wolom coming nka jara ronyini nyaming wolom ning atara mosa sata fo aka wulile bam pour kata jara ronyini anyanta kata nyini nyaming aka wulile pour kata nyini wato minna anyanta kata jara ronyini anyanta aka silolle fananta miya lonko anyanta ka jara ronyini wasilolle aka munta ko yesa sabi ite kono di mosoto e malo mun kono di mile yemuta ya moy ko ila sinyo fana ye kono di mosoto adai bori akarileta i wulite tata kan woto ite nyanda ka jata kende ya nyini silo minna ite mawolo mbayri ya seko ming fisayata te aning mimbete yate te amang killing hani kabi doron docteur ya fako moldol bije njato kumankela iman sasa imang kumankela bari foi ka wulile bampuru kata lobitanu ro pour ye fongo kiskisi ka jibe fo hani kabi ijato be kende yari ne bang pour ka docteur la ya maro nyininka fo ila jato kono hani fentije bayri dobi je ku satarela le ibuka lonno ka moljale ko bi ayela le anim mol ka chata fo suto wulita soma so manda ya tara afata la larankan wal be dol ka kuran ne soto minili alon ko inene buka lon fanko kuran bil oto hani ku mantarela e nyanta ka wulile yata lobitano to ning atara ibsu ikoyle ko ijato be kende yari ne manja yana lopitan fo sanji killing wara ye kuje je mi yalon ka be kumasi kan be wulu kan balo kono isaje ko ami be borol dile la no le pour ka nyato kuntu isa wol be dila oto nyin kuna nol mu kulete mi yalon ko kuran jama na nyim balu ko na tele ka sabu woto adul lafitale nganyin kuwalta killing pour ning banko dingol ya ka cha pour isa faham ning ko jata kende adrong tambila silon minna doctor. Thank you very much. So Mariama, we'll go briefly into the food issue. We said that food is one of the things that brings a lot of our illnesses that we have. And I just want to talk briefly about this. If we want to talk about food alone, we can take a whole program. Sure. And it's going to be difficult to do that now. Maybe at some other point we will just talk about food as one. But I'm just going to summarize what we need to do as a healthy lifestyle in terms of food. And the first thing is small meals, small frequent meals, rather than binging, rather than sitting one time and then just taking a whole bowl and clearing it like some people I know. You take small amount. Don't overfill yourself at one time. Once you eat until you feel you're just getting satisfied, don't overfill yourself. The food is not going to run anywhere. You're going to have another chance to eat again. Sure. This is not the last time you're going to eat. So small, in fact, maybe even frequent meals. Small frequent meals. Instead of eating 3 times a day, it is healthier. Instead of eating once a day, some people sit the whole day, they don't eat, then they come and eat a big meal once a day. It's not very good. So you better snack and eat small meals, but don't overfill yourself. That is the first thing. The second thing is, let us make sure majority of our food is vegetables. Okay, we can have other things, but vegetables, and we all know what vegetables are. I don't think we need to go into details because of time. The other thing is to have less carbohydrates, less sugars, less salt. The other thing is to avoid smoking, to avoid drinking excess alcohol. And third and last thing in the food that I want to talk about is water, to drink
plenty of water. Make sure that in the day, especially in our hot environment like this, that you're drinking at least 3 liters of water. So in food, I'm just going to summarize it on that. mbokk yi ñu ngi dugg nag léegi ci lekka yi suñ taxawoon pour waxtaanee lekka dinañ jël programme ba mu jeex te duñ ko jeexal waaye dama ko bëgg a tënk rek ci ay mbir yoo xam ne soo ko defee ci mbiri lekka bi xëj na dina la dimbale bu ci njëkka mooy buñ di faral di lekka lu bëri benn yoon am na ñoo xam ne bés bi yëpp duñ lekka nag guddi gi suñ toogee def lu ñu waroon a lekka bés bi yëpp ñu toog benn time lekka ko ba duñ mën a dox sax loolu noonu fooguma ne lu baax la ñi nga xam ne ñun jullit lañ yonent bi wax nañu ne na nga xaaj sa biir bi ñetti xaaj te fooguma ne am na benn health advice bu gën a benn health advice boobu noonu gëm nga ko ndax gëmuloo ko amut lu ko gën a baax ci health advice mooy ne nga xaaj sa biir bi ñetti xaaj nga def ci lekka xaaj bi nga def ci ndox beneen bi nga bàyyi ko ngelaw loolu mooy ne bul feesal ba mu fees del beneen bi mooy lekka légumes yu bëri légumes comme ay batanse jaxatu yooyu noonu lekka yu suppame lekka yu baax a baax a ngoog te kenn du ko dee nangoo lekka ñu wàññi carbohydrates yi mooy maalo bu bëri bi mbuur bu bëri bi cere xaw naa baax waaye cere tam carbohydrate la façon yooyu noonu yëpp ay carbohydrate ñaambeek yooyu noonu yëpp ay carbohydrate pataat yooyu noonu yëpp ñu xaw ko wàññi tuuti yokka légumes yi ñu wàññi sukar bi wàññi xorom bi ci lu ñoo lekka ñu bàyyi di tox cigarette yàgg nañ di wax loolu noonu baaxut naan sàngara gis nañ amul benn ñoo xam ne koo xam ne mu ngi wax julit nga doo julit ci mbiri sàngara te la wax ne sàngara bu bëri baaxut ci nit ñuy naan nag ndox bu bëri si tënka lii mooy mbir yi nga xam ne ci lekka mun nañ koo def Mariama ñu bàyyi la nga wax loolu ci mandinka den ñu door a mun a seet naka la ñoo continuer mbaɗigol hani ka ɓiɗo ronga fof ko kunade le jeemi yalon ko kurango ka kurango tinna balu kon mba commencé la domorol nan domor fengo commin ka moli yamar nyamin doron commin mba fola moli e kana si wat killing ye domoro ke ni be domoro ke le hako kala adungi sa watu kala adu se nanka mo fanan kala sa kanyandi bari kana si doron tilo mo me be ete domoro ke la fo wati killing doro ye palato fandi fa ete si wo domoro la ya be domo wati killing ya bang be moli yamar la ning atarebe domoro kela dorong yake daman wato isa wato bulatema adu ni ba domo la fanan e kana siyandi fa tambi e bulu ware kono e tambi bulu dobi je so domoro ke foy kono e fa fo e bukatamano oto wo manke kuti mi ya lonko ka jata kende a sabatele mo foka pare mbe min fola dorom fulan jango ning atara momo be kukela dorom na nyille jumol wolom ning supermail patansel salatul ngawol mentangol ngawol siyandi no domo fengo kono bayri bol mu kulati mi yalon koy kumaya batale adungi ka jata kende a sabatindile hani kabi dorong mako be min fola mole wolom cigaretto isa tala bake na yat bayri cigaretto mu kulati mi yalon ko aka tinyar jamale ke balo kono dolo mingo dolo wolom min fengoti ngo fanan kata ngo tala na balo kono bake bayri dolo man aning cigaretto e man nafa jama soto balo kono be moli amar la minna docteur ka be moli amar la minna dorong wala min ka jijama min bari in tolbe daming na nyimba go kan kando siata bakel oto jiyo ku maya bate balo konale be moli amar la yije be jiyo min na sitano fo liter sabati lo kono mo kilingo nyanta ka katale ay wo jijama min comme domoro la karola dorong lafta ka nyine fo moli bari ning ataron kombe dunna domoro be kono moto be programme o be talale oto ka sutiendi tan dorong domoro la karola lafta moli hakelo to nyinneto doctor. Thank you very much, Mariama. I think we are telling people about healthy lifestyle, and we are here seated for the past 30 minutes. So what we're going to do is we're going to get up now, and we're going to go outside and continue our talk while walking, because really I think walking is a very healthy lifestyle. mbokk yi ñu ngi waxtaan ak yéen ci mbiri wérgu yaram waaye ñu ngi toog fii nii rek te wérgu yaram toogaay bu bëri baaxu ci so nu ñoo def rek mooy dinañ jógee fii nii léegi dem ci biti doxantu tuuti ñu continuer waxtaan bi ci biir doxantu Mariama ñu wax loolu ci mandinka den ñu dem mbaɗigol komin kam min fodo rombe baluku ñima la nin jata kende bari hane kabi do naliyaji be birim miniti tan saba ko man to be sirim be kacala oto be min kala be buli la ngata man tamang nin parita nin kacaye mum an nyin taman tamu okon
ok baax na kon ñu ngee dem suñ demee ñu continuer waxtaan bi si biti Mariama we'll continue our discussions outside. Sure. Thank you. Good evening once again, listeners. Here we are outside as a continuation of the program. And as we were saying, Mariama, this is, we're trying to teach people healthy lifestyle, and that is why we got up from our seats and we came here to Westfield to continue the program. This is Westfield, as everybody can see, and some people do take taxis to come from here to QCell building. And I'm amazed that people do that and they miss the opportunity to exercise and to walk. So while we're doing the program today, we're going to walk and continue so that we show the people that this is something that can be done, Mariama. Mbokk yi comme ñu ngi ko doon waxee rek ci studio bi ñu ngi nii jógee Westfield fii nii nag am na ñu bëri ñoo xam ne dañ fi dee jëlee moto dem rek ba QTV te dinañ leen wan ne tey dox bi du ëpp benn fukki minute ak juróom boo xam ne soo ko doxee di nga mun a dem ba QTV te du loolu noonu dina tax bi nga xam ne di nga exercise doo toog ci moto rek toogaay bu bëri bi wax nañ ne baaxut so moo tax ñuy dox bi nii tey continuer suñ programme bi si dox bi nii Mariama. Assalamu alaikum baɗigol komin ngafale ñamin doron ɓe no programme o continue kanne ngafale komi programme o continue la tamangole kono ngafale ñamin doron komin tamo beteyata balu kono len kombe balu kuñima anin jata kende ale kacakan woto bi ɗum fele Westfield al ñabala ñamin ɗum ɓe tama kande kata fo QTV aɗum jikita ko aman jamfa pour mol ka bula motola e kata fo QTV ni yaji ɓe jama mol ka bula motola janni ɓe futala pour kata QTV bat bi ɗum pour kayitandi ko jata kende akkuma a batale aɗum adula man jam fo pour yebalo bam ay tamandi woto nga commencé ma Westfield kata QTV be na kacha continue wala be micro sendolo pour nga kacha continue. Mariama, we were talking about healthy lifestyle and we've already talked about food as part of the things that can affect our health. I mentioned 4 things, but I'm just remembering while I'm outside, because when you're outside also you think better, that there's another thing, environmental issues. If you can see here, maybe the camera can show some of the dirt. Keeping our environment clean is also very important. So there are 5 things then. There is the food aspect, we have talked about that. There is the aspect of activity. There is the aspect of stress. Environment, now we have added it, and then finally how we seek for health. So 5 things that we can talk about that can affect our health. So now we're talking about the activity part, activity is very important, and we have a situation in the Gambia or in the whole world now where people do not engage in activity. Everybody enters inside their cars and nobody walks again, when walking is very healthy and very easy to do. So activity is very important. There are so many ways that you can engage in activity. You can engage in activity by walking like we are doing now. Instead of taking a taxi, a distance so short, instead of taking a taxi, you walk. You can engage in activity by going to the gyms, going out with your family, to the beach, to play, racing with your children, racing with your wife. I understand that the Prophet used to race with her wife. Maybe you can step up there. So these are all activities that people can do. But for me, I feel one of the best activities is the one that you can do on your routine daily life. If you don't take that seriously, then you don't have opportunity sometimes, because all of us work very hard. I sometimes cycle to work. I sometimes walk some distances, and people should get used to doing that. Mbokk yi li ñoo wax rek mooy ne si programme bi buñ commencé waxtaanee nañ ne wérgu yaram am na ay ñeneenti mbir yu ko yoo xam ne mooy waral suñu wérgu yaram. Waaye dama ci yokk beneen léegi nii, because ma génnee nii fàttaliku naa ne beneen mu ngi ci mooy ne juróom yooyu noonu ñuy wax kon mooy benn bi mooy lekka bi ak lekkin bi. ñaareel bi mooy yëngal sa yaram comme ni ñoo def nii rek, instead of ñuy
Digo taxi dem ñu doxantu te dinañ gis ne fukki minute ak juróom duñ ko jël ba ñëw eggee QTV beneen bi mooy suñ environment bi mooy naka la mel ñu setal so seti environment bi suñ doxee dox bii nii gis nga ay place yoo xam ne mu ngi set waaye gis nañ ay tal place yoo xam ne mu ngi tilim te tilim du indi wérgu yaram beneen bi mooy stress bu ñu doon wax noonu dox bii nii rek dina tax sa stress dem suñ toogoon si studio boobu noonu stress level bi ak studio bi ak léegi nii nu ñoo doxantoo nii di gis nit yi dafa different ok so loolu tam beneen la ba pare tam naka la ñoo otee wérgu yaram so léegi mbiri activité bi lañ doon wax nii te activité nu bëri nga ko mun a amee wax nañ ne léegi nii mooy dox bi comme ni ñoo dox nii mun ngaa dem si gym yi mun ngaa dawal bicycle man tuuti ma dawal bicycle dem liggéeyi xam naa ni dinañ ne nag kii nii xëy na amut xaalis moo tax muy wala amut lu moo jëndee fuel moo tax waaye sports la te looy def si routine nga xam ne bis bu nekk di nga ko def yaa ngi liggéeyi moo gën looy def loo xam ne benn nga koo def foog naa yooyu daal mooy lu nit yi war a fàttale ko Mariama mbaɗigol komi ngafale ñamin doron bi na programme o ñaabe tilinding balu kuñima la kabring nga commencé nga wala fale ko ñaabe kacha ñaabe tilina balu kuñima la adu nga foko ku nani wala ka balu kuñima sambanang wala domo fengol ti nin ka domo ro ken ka jibe be min domo la on ko fulan jango mamma ka balo mamandi an ka balo do kundi ka jibe saje dula kilin siyo am kana tara woto woto nga fale ko komi ni ku ya ning stress mi ya lon ko ka soto wal fana mu kulete mi ya lon ko ikatina mbuka baluku nyima soto adum na siyo fana mbuka jampa mbota je nga foko komi nka jata kende ya nyini nyamin ning ataran sasata wara hanni man sasafan nka fonka wuli le kata lopitano to ka jata kende ya nyini nka bari bi komi nga fale nyamin be bantale be bedo le kan adum betama kanne ka bo Westfield kata QTV hani ka bi fana ngang dinkiraji be ngaje ko komi ali aje nyamin kamera ya itandi nun ko dinkira dol bije fana nga notale adu wol fana be kuma yata puru na jata kende ya balola jata kende ani na baluku nyima adum bidung be min ke kanten komi womu tamolati womu bala mammalti wala komi ika balo do kundi ka balo tamandi ngaje ko wokuma ya batale nga fo nyamin mol ka mutotale ka bo Westfield kata fo QTV dulami yalon ka banjam fafang mi yalon ko ning atara ya tama ibe bala jata kende ya soto la je la kata docteur fango do bije ataka bicycle ole ta ka bo bijilo fo sharab medicals fo do kudula aka bicycle ole ta adun aka dula jam fanan tamale ning atara ya je ko alla fitale pura ya balo mamandi woto kuma ya batale puru ning ataran kuman kennen jato be kende aring nga katanga moto dunga tala nkatamo siandi na kuwal kono bake na balu kono nse do ku jama dundin na balu kono ngam balo mamandi saje jata kende mi ya lon ko be kanyini nsa soto woto mbe kacha se indila doctor la pour nga continue. Thank you, Mariama. Some people might argue that, walking in a street like this can be dangerous because of the cars and all that. I mean, if you're walking on the road like this, yes, there's a possibility that a crazy guy might just leave the road and come and hit you. There's always that possibility. But for me, I look at it this way. The people who die with heart attacks, the people who suffer from all these diseases that are due to inactivity, and die from it are more than the people who die on a traffic accident just by walking by the side of the road. So yes, we have to encourage our drivers to drive more carefully. We have to make sure our roads are safer. But really walking, I think the advantages are much more than the disadvantages. Mbokk yi lu ma doon fàttale ko rek léegi nii mooy am na ñu bëri ñoo xam ne soo leen waxee mbiri wax dox dañ la dee wax ne yow dox bi óorut ngay dox ci tali yi parce que am na ñoo xam ne moom seen affaire noonu la moto yi nu ñoo dawalee ak yooyu noonu mun nga cee am accident ak yooyu noonu yëpp man nag nu ma ko dee xalaatee mooy ne accident mun nga koo am waaw mun naa am ku dof ku ñëw fii ni léegi xëy na naan sàngara wala def dara jógee ci tali bi génn si biti ñëw dóor la kenn du wax ne loolu noonu du mun a am waaye man lu ma gis mooy ñu dee deeyee high blood ñu dee deeyee heart attack ñu dee dem ci stroke ñoo ëpp loolu noonu fuuf ok te ñu ngi toogaay bi ñàkk a dox bi moo leen ko indil kon man risque bu ndaw bii nii nga xam ne am nga ko nit benn dof xëy na benn yoon ci ay ati at mu xew risque boobu noonu foog naa ne man lu ma ko gënal mooy ma dox am suma wér gu yaram moo ma gënal loolu Mariama
Barikal coming ngafanya min dorong pour kan na kumo bambandi dorong an kanyin tamo min foten mi alon ko ka kuma yata jatu konole ma docteur ka foten nyami ngako moldol bije ning atare ko wali ko yetama isa foko wari motol katara nyin silo kanne pour ka silo tama man koy wara sake no nyama to be tarla silo kanne mi alon ko ama se taranoje lay ku ke marila bari coming ya maro di nyamin dorong ama kanyin watindi ngo tama dorong am katanyin amanke luwolu nenin nyama to be benna motol bije le be drive ol dani la minil be moto barindi lal ifana se hakilo tu bake minil ya lon ko mol minil be tamola adu hari kabi don silo waratale adu mol tamadula fana be sotorine woto tamo nyin kuma ya batale ka wala sembentu ya pour ka itandi mol loko don tamo akuma ya batale nyin sinya kilimo mi ya lon ko asake ni fembe be na wote bayla jonga fana buka tambino ala min safaro woto tamo kuma ya batale adu be mol ya marla bake kuri katama ning atare ya watu soto. Yes, Mariama, I think the next thing we need to talk about is the environment. We've already mentioned it. And the most important thing is to keep our environment clean. These bottles that you're seeing on the ground, throwing things that we are not supposed to throw, they all attract disease. And we should avoid that. We should have some dustbins or trash cans where people can put their trash, rather than all these papers you're seeing on the road, all the dirt that you're seeing on the road. But that is about environment. So environment is very important. I'm not going to go into much details about it. Mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy mbiri environment bi mooy suñ place yi naka la mel set dafa baax. Set dafa indi wérgu yaram so nit yi war nañ jéem di set yii nii yëpp ñuy sànni ci tali yi waroon nañ ko mun a yóbbu feneen ñu sànni ko ci feneen nga xam ne suñ tali yi dañoo set parce que set mooy indi wérgu yaram foog naa boobu mooy next bu ñëw bugg a waxtaanee balaa ñoo dem si mbiri stress bi. Mbaɗigol hani kabi do ronka kacha continue comme nga fanya min do rombe na dinkiralle fo kanten ma janni mbota bala o mamangora ndunta dinkiralla ni yaji be biringa tamantama ko masi fo sai nin kay to lebe silo kan nin kabol anin fenjamal min yalon ko se dos bino soto no le wolom keran o timi yalon ko be kelanoje oto mbe banko danila because nin atara kato ko nin atara jata kende adula man sen ya do jata kende ate siyalano oto mbe molbe danila mbe banko dingol danila ning atare domoroke momoy domoroke mbe do ka yaji bebe fengo fayla no daming misaje dinkiraye seneya isaje jata kende anim ballo jato fana seneya se tano woto mol se hakilo to bake wala banko dingol betu dorong pour ka dulatu seneyari. Thank you very much, Mariama. So the next thing is the stress. How do you feel having this walk? Do you feel distressed? Do you feel that you have been rejuvenated by having this walk? Isn't it better than being in the studio? So this is one of the things that you can do to distress. Walk, take long walks. The Gambia is a very great weather we have here. Look at it. It's in the afternoon now. The sun is up there, but it's still very pleasant, and we can walk. We are not sweating. We have not got dirty. Everything is good, and we are already here in QCell. I'm amazed that it didn't take more than 10 minutes. We look at the time. I didn't time ourselves when we got out, but I'm telling you, it didn't take more than 10-15 minutes. Very nice walk, very relaxed walk, and here we are. So stress is one of the other things, and these are some of the things that you can do to distress. Don't keep things on yourself. You know, share with people. So if you have a difficult moment, share it with other people. Don't keep it to yourself, because if you keep it to yourself, it just increases it. Engage in activities. All these things are things that can reduce stress. So stress is another thing about a healthy lifestyle, and that is important. Mbokk yi ñu ngi nii nag egsi nañ QCell dox bi mutut fukki minute ak juróom sax man dama foogoon ne ëpp na loolu noonu waaye nga imagine léegi am na ñoo xam ne ñu ngi jëlee moto fële ñëw ba fii nii dox bu neex a neex a neex Mariama yaa ngi gis ne léegi nii bu ñu nekkoon ci studio bi ak fii bokkut you know fii dox bi nii dox bu ndaw la relax nañu stress bu ñoo wax ni sax mun nga ko ci ñàkkee mun nga ñàkk stress si doxantu rek soo doxantu bu yu gudda nekkaa nit yi soo amee naxar bu ko bàyyee yow sa boppa waxtaan seen nit yi ba nga xam ne dina la mun a dimbale ba naxar boobu noonu génn ci yow parce que soo ko dencee ci sa boppa rek du baax ci yow so lii mooy luñ doon wax ci mbiri stress bi Mariama.
mbaɗigol coming nga fo ñamin doron wala miral jamati anin ni kuya jamatu babul ka fa stress aliaje science futata nan QTV bungotole woto ngamin tama ka bo Westfield foka futa janga amanta mi miniti tan wala fongo woto amanke kuti mi alon ko kuwara rimbalem mi alon ko mol kasila pour ka tama ka bo Westfield kana fa QTV woto mbe mol hani ka bidoron mbe mol bambandi lo kamin tama fongo dama atemu kulete mi alon ko aka ni kuya talale bara se hakilo tenkundino la kilin foka pare ayela jata kende alla fa woto hani ka bimbe mol ya matla fana ning atari ye kusoto do mi alon ko ayeni yokuya ye mol soto le minil ya alon ko sutiate le ni se kacha ni se la kwale ya kuwa kacha ise hakili mayandi isaje ise miraro mi yalon ka batina la foyle balu kunyi mate soto la no ise wo miraro be se tala isaje la balo ila jata kende ya balo jata kende ya selafa woto nyindula man atamo man jamfa adunga se ni kuya ase simaya lafa anin jata kende ya adunga se miro fanantala woto be molya madla hani kabidorong pour ise continue na doctor. For me, Mariama, my advice is if anybody's workplace is less than 20 minutes walk, really you have no business entering a car to go there. You have no business entering a car to go there because that is your opportunity. Every day you go to work and every day you have an opportunity to walk for 20 minutes. You can imagine how good to your heart that is, how good to your stress level that is. So if anybody's workplace is less than 20 minutes walk, you are harming yourself by taking a car. Even if you have 10 cars in your house, put those cars aside and walk to work. I think this is a very important thing for people to know. Mbokk yi lu ma doon wax rek mooy gis ngeen ko léegi nii am na ñoo xam ne ñu ngi jëlee taxi foofu noonu ñëw ba fii nii dox bu ndaw a ndaw boo xam ne mën nga koo dox am na ñu bëri xelaatee wuñ ko noonu sax man bu ma ko doon xelaat foog naa ne dinaa jël 15 minutes jëluñ 15 minutes boobu noonu léegi nii nag moom lu ma wax man lu ma dee wax nit yi mooy ne sa liggéeyukaay su ëpput ñaar fukki minutes dox boo xam ne dina la jël ñaar fukki minutes su ko ëpput rek kon yow waruloo dugga moto di dem liggéey waaw feek ëpput ñaar fukki minutes su eggee sax ñett fukki minutes war ngaa mën a téye sa boppa soo amoon fukki moto si kër gi sax nga bàyyi moto yi nga dem doxantu dem parce que loolu noonu moo gën ci sa xol bi moo gën ci sa wér-gu-yaram dina la dimbali sa wér-gu-yaram kon lu maa ñaan nit yi rek mooy seetantalul sa boppa soo gisee na sa liggéeyukaay ëpput ñeent fukki minutes solal sa daala nga dox dem liggéeyi dox ñibi loolu ci boppam xëj na doy na la exercice si bés bi Mariama. mbaɗigol hani kabi ɗoro mbateñin jata kende a sotole kono ɓe yamar lole kono hani kabi ɓe kacale kono hani kabi komin ga faale ñamin doron aliyaje ga mintama ga faale ko ama miniti tan anin lulu fongo si gamira nun ko kabrin docteur ya foñen kay he bari kata dami ga jam fatale bari yara fanga man jampa gañi watindigo mintama aliyaje la man futa miniti tan anin lulula oton be mol ya marle hani kabi doron tamo mu kulete mi ya lonko abete abatale abe jata kende ya sabatilale adunga kabe mol ya marla minil ya lonko ila doku dulal ni la ila kordal man hani miniti mu tamo si hani mu moto jamale bebul moto kemele bebul akabe ya marla abe mol be ya marla pour nga moto landi nga katanka tamo si andi na balwo kono bake tamo mu kulete mi ya lonko akumayatal hani defongo ya nimbe bola je nkata doku dulal luolu nka tamale nkata woto jata kende amu kuleti mi alon ko nyanta ka nyinile ni ngaje nyanta ka borano male tamo dabi jele komi nga faale nyamin doron nga kata nga tamo siandi na baluo kono nga kata nga na jata kende a doku mfangol ya doku kato ni fango ma doku doron jata kende ate sotola no woto nga kata doron nga wasiandi na baluo kono na yamaro mu banko dingol ya wala ci doctor. Thank you very much, Mariam. I think we are running out of time. We're going to leave this. Maybe Korka has a few more shots to show us on this walking issue. But the final thing is health-seeking behavior that we talked about. But I will just make it very short here that people should be very careful how they seek for help in terms of their health when they go to seek for help. You don't wait until it is too late before you go to the to seek for help. Go when it is early so that this thing can be dealt for. I think we will stop here and I will let Mariama say goodbye to our viewers and then we will come back next week and take another topic. Mbokk yi dafa mel ni time baa ngee jeex si léegi nii ñu ngi fii nii ci QCell building bi jógee nañ Westfield dox nañ ba fii sonnuñ sax man dama foogoon ne Mariama balaa ñoo egg si dina commencé di nokki yu métti sonnut sax soo mënoon nañu wax lu ëpp loolu noonu
ñu ngi tàggatoo waaye bu ci des mooy si juróom yooyu nañ ko fàttaleku mooy ne naka la ñoo utee wér-gu-yaram nooy utee wér-gu-yaram nag mooy ne bul xaar bem ëppal loxo balaa ngaa jóg da ngaa teel a jóg ñu may fire service bi dem soo xaaree bem ëppal loxo nga door a jóg kon kenn du la mën a dimbale soo na nit yi dee teel a jóg na nit yi dee xam fan la ñoo dem utee ji wér-gu-yaram kon nu ñoo def rek mooy dinañ bàyyi Mariama moom tamit mu wax lii ne ci suñ kàllaama Mandinka den ñu tàggatoo fii ba beneen yoon ñu indil leen beneen topic Mariama mbaɗigol coming alliyaji ñamin dorong wato min tuta je silanga bantale mbari jandim bita dorong hani kabi mbe molji amar kan afa ko ñamin jata kende a soto mbe wakacale ko neten mbe moli amar la ise jata kende a ñini adum fanan ning atara ya je koy balo man kende ya nga kata hanning kuranten na fang nga je ko balo be jata jato be kende ya de nga kata nga wuli ngata jata kende ya bunda karo la juna isaje ning atara ko ku je dorong ise mako nga jata kende ya soto no bari jandim fanan bita dorong korkabe abe do kurine la koma ama jannim programme be banal be o fanan jalale abe mol nyinin ka kan nyinin ka nyimala tamo kenyala ni la jata kende asoto kenyala woto be programme o danne janne to fo wat lo kun ko ten woto nin nata ngaka chakuto so taliye ala barka Allah la moy nyimala. Thank you very much, dear viewers. This is all we have for you today. ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp ñu ñoo déglu di ñu seetaan fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf